Good evening, students. So we will be starting with the next important concept. So I think you have already learned the Laplace transforms formula, everything, whatever I have taught in the previous session. So Laplace of one andre ಏನು So I think you know what is the formulas, what are the formulas that to be remembered and to be learned. Okay. So we will be moving on to directly with the problem number. We will solve this part. So Laplace of t to the power of 4. So Laplace of t to the power of 4 and it's in the form of Laplace of t to the power of n. So what is Laplace of t to the power of n formula, students? Laplace of t to the power of n formula ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು n factorial divided by s to the power of n plus 1. Here n will be your positive integer. So n will be your positive integer, students. So n ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು positive integers. So what you have to do here, the Laplace of t to the power of 4 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕಪ್ಪ? T to the power of 4 and what it will be, it is n factorial. Here what is the n value? All are silent in the class, I don't know why. 4, N value is 4. So n 4. factorial andre 4 factorial divided by s to the power of n plus 1. So 4 plus 1 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? It will be 5. 4 plus 1 which will be equivalent to 5. So 4 factorial andre ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. 4 into 3 into 2 into 1. So that is 24 divided by s to the power of 4. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದೆಲ್ಲ ಈಸಿನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 17. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟು, ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಯಾರಾದರೂ. ಇನ್ನೂ ನಾನು 7 o'clock ಅಂದರೆ ಇನ್ನು 20 minutes ಕಾಯ್ಬೇಕೇನು, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಪ್ಲಸ್ 5t³ ಪ್ಲಸ್ 4 into e to the power of minus 3t. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಜಾಯಿನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ರಪ್ಪ ಮೆಸೇಜ್. ಇನ್ನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಟ್ 10 minutes, 15 minutes. So you have to be on time before 5 minutes. At least when I share the link, you need to join because I would have informed you half an hour before only. So you need to be regular. So Laplace of 2. So Laplace of 2. Laplace of 2 andre ಏನಪ್ಪ formula? It's what is the Laplace of 2 formula? Laplace of a constant. ಏನಪ್ಪ answer? Laplace of 2 is Laplace of 2 divided by s. Laplace of 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಪ್ಪ? Constant. So it is 2 divided by s. So Laplace of 1 formula ಏನು? Hello? Laplace of 1. What is Laplace of 1 formula? It is 1 divided by s. So if it is 2, it is 2 divided by s. Then Laplace of 5t³. How will you solve? It is of what form? Laplace of 5t³. What it is? 5 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು constant. So you will be taking outside. So t to the power of 3. In which format it is, students? ಹಲೋ, ಸಿ ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವ್ ನೀವೇ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತೀರಾ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, 2, 3 ಓದ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4, 5 ಅಂತ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್. ಹೇಳ್ರಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ t to the power of n. What is the formula? Ganashri, can you tell? Hello? Hello? Am I not audible? Sir, What, audible, sir. what is the formula for Laplace of t to the power of n?
n n by s n plus 1. n factor ಹೇಳೋದೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ. n factorial divided by s to the power of n plus Out of 1. n plus 1. S to the power of n plus 1. So remember n factorial divided by s to the power of n plus 1. ಇಲ್ಲಿ n value ಏನು t to the power of 3 ಅಲ್ಲಿ? What is n value in t to the power of 3? 3. Very good. So 3. So 3 factorial divided by s to the power of n plus 1. So s to the power of n plus 1 ಅಂದ್ರೆ s to the power of 3 plus 1, that is s to the power of 4. So 3 factorial ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕು? How will you 3 write into 3 2 fact? into 1. Very good. Sir, Only 6. Shreyas. Sir. So 6 divided by s to the power of 4. 3. Next, Laplace of 4 into e to the power of minus 3t. How will you solve? ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ One ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಆಚೆ ತಗೊಬೇಕು. 4 ನ ಆಚೆ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ 4 ಇಂಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ e to the power of minus 3t. So it is of the form Laplace of, one by oh yeah, very good. s 1 plus divided by 1 divided by s plus a. A It square is plus a square. no, wrong. no ಇನ್ನು plus ಎಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಪ್ಪ ಅದು ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇರೋದು? ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 divided by s plus a ಆರ್ s minus a ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಅಷ್ಟು ಚಾರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳಿಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. See, if you are working hard only, you will pass the examination. Don't keep it in your mind. I will clear my examination after 1 or 2 days. ನಾನು ಓದ್ಕೊಂತೀನಿ. Shreyas, don't make noise, pa. ಬರೀರಪ್ಪ. See, if you are not working hard, it is very difficult to clear the examination. So Laplace of 10 to the power of t. How will you write Laplace of 10 to the power of t? 10 into e to the power of t, it is 10 divided by s power s by idu positive power. So you will be getting negative there. So 10 constant ಆಚೆ ತಗೊಂತೀವಿ into what is formula for e to the power of 80? E to the power of 80 Laplace ಏನಪ್ಪ? 1 by s minus a E to the power of t. Very good. 1 divided by s minus a. Very good. So 1 divided by s minus a. So ಇಲ್ಲಿ t 1 divided by s minus a. So a value is here is 1. ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ a value will be 1. So 10 into 1 divided by s minus 1. So that is 10 divided by s minus 1. So next, Laplace of sine 2t. So what is Laplace of sine 80 formula? Sine ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? a ಬರುತ್ತೆ. So a divided by s square plus a square. Cos ಬಂದ್ರೆ s. Cos will end with s. So it is formula is s divided by s square plus a square. ಇಲ್ಲಿ sin ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be a divided by s square plus a square. ಇಲ್ಲಿ a value ಎಷ್ಟಪ್ಪ sin 2t ಅಲ್ಲಿ? 2. 2 divided by s square plus a square. So 2 divided by s square plus 4. So 18th problem is 6-mark problem repeated in most of your papers. I need everyone to solve this.
18th problem is 6 marker or 7 marker problem repeated most in your most of your previous year paper. I have put star here. ಈ ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ 17th ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ 18th ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 4 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3t ಪ್ಲಸ್ ಇ ಇಂಟು 3t ಪ್ಲಸ್ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಕಾಸ್ 4t ಕಾಸ್ 2t. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3t ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3t ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು 18th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ? ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಹಲೋ there are Three terms, three sir. terms. One, Three times. two, three terms. Three. So I have to individually apply Laplace for all the terms. So Laplace of 4 sine square 3t plus Laplace of e to the power of 3t plus 4 plus Laplace of cos 4t into cos 2t. Sarina, idu first step. Understood step number 1? Afterwards, in problem, what and all constants are there, you take outside the Laplace terms. What and all constant terms are there, you should take outside the Laplace terms. Illi, what is constant in 4 sine square 3t? What is constant, students? 4. 4 is constant, so I am taking outside the bracket. So 4l into sine square 3t. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇ ಪಾರ್ ಎ ಇಂಟು ಇ ಪಾರ್ ಬಿ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇ ಪಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ನ ನಾನು ಹೆಂಗಂತ ಬರ್ಕೊಬಹುದು? I can write it down as e power a into e to the power of b. So I have used exponential property and I have simplified it. Sarina. So next, plus. Illi, what is constant? 2. Very good, very good. So 2 is constant, so you will be taking outside the bracket. ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ? Cos 4t. Cos 2t. Sir, cos 4t. Very good. Oh, oh. So 2l cos 4t into cos 2t. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3t ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3t ಇರೋದನ್ನ ಐ ಕಾಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ರಪ್ಪ? 1 minus cos square theta. 1 minus Cos cos square theta. square Cos 2 theta cos by 2. square theta also correct, but I have to write it in the form of 2 theta. So 2 theta, because I can easily solve this. ಇದೂನು ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನೀನೇನ್ ಹೇಳ್ದಲ್ವ ಶ್ರೇಯಸ್, ಅದೂನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾಗೆ ವೆಯ್ಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಸೊ ನೀನ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಾಸ್ ಆ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸಾಲ್ವ್. ಅಗೇನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ sin 2 theta. 1 minus cos 2 theta divided by 2.
Sarina. So 4 into Laplace of sine square 3t plus Laplace of e to the power of 3t into e to the power of 4. So adana I will be writing it as 1 minus cos 2 theta divided by 2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ theta value ಏನು? Theta value is 3t. So 1 minus cos 2 theta value is 3t divided by 2. Sarina. Next, e to the power of 3t into e to the power of 4. Now e to the power of 4 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು constant. So I will be taking outside the bracket. So e to the power of 4 into Laplace of e to the power of 3t plus 2 Laplace of, what is cos a into cos b formula? Cos a into cos b formula ಏನ್ರಪ್ಪ? ಓದೋದೇ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಟಿವಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇಂಡಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ RCB WPL ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್. That enjoyment you can do, that enjoyment after you get a good job and after you are in good position, everything you have cleared. See students, it's very hard to get jobs if you are having so much time again and again not clearing. It will be very hard. Keep this as your final attempt. Study to the peaks. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೀಚ್ ಯು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದ್ಕೊಬೋದು, ಹಿಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ? ಹಾಂ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ ಓದ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ ಏನು ಕಷ್ಟಪ್ಪ ನಿಮಗೆ? ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಪ, ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಸೊ ಕಾಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾಸ್, ಹೇಳಮ್ಮ, ಹಾಫ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ A ಎ minus ಮೈನಸ್ B. ಬಿ. B. ಸೊ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್, ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 0 ಮಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್. ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ನ ಮುಟ್ರಪ್ಪ. ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾದ್ರೂ M3 ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. Tomorrow andre exam will come off 27th or 28th. You have your exam. It will come off soon. Tomorrow will come off very soon. See, ಇಷ್ಟು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನಾನು ಹೋಗೋದೇನು ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಎಸ್ಟರ್ಡೇನೆ, ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಫಾಲೋ ಒನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪಾಸ್ ಏನಾಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಟೀಚ್, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ without you practicing you will not pass the examination. This is an open statement I have told you and you might be knowing already. If you are still not knowing, then I don't know what to tell. So 4 divided by 2, 1 minus cos 2 theta, sin square theta ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ sin square theta ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ 1 minus cos 2 theta divided by 2. ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. cos a into cos b ನೋಡಿದ್ರಿ, half into, what is the formula for cos a into cos b? half into cos a ಇರೋದ್ರಿಂದ it will be all cos terms, both cos terms ಇರೋದ್ರಿಂದ, so cos of a plus b plus cos of a minus b. I'm going college. Okay, I'll come back only Tuesday. Oh, apply to you. 1 minus cos 2 theta
divided by 2. So plus e to the power of 4 Laplace of e to the power of 3t. So plus e to the power of 4. So it is 1 into 1 divided by s minus a. So it is e to the power of 4 into 1 divided by s minus a means it's 1 divided by s minus 3 plus 2 divided by 2 Laplace of cos 60 plus so ಇದನ್ನ ನಾನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇನ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ 1 by 2 I am taking outside the bracket. So ಇದು 2 cancel ಆಗೋಗುತ್ತೆ if I take out. So Laplace of cos 60 Laplace of cos 2t ಸರಿನಾ. ಸೊ 4 divided by 2 so Laplace of ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ you can solve ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೀವು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನ್ 10 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ಯು ಎಸ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. If you are able to do this problem, if you know trigonometry differentiation integration ಇಲ್ಲೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇನ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೇಮರ್ಸ್ ರೂಲ್ ಒಂದಿದೆ. And using this one Bernoulli's principle, all if you know Bernoulli's formula, how to do and how to simplify, your job module 2 job is done. But module 2 is very difficult to score. Even toppers feel tough to score in module 2. Out of M3 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಬಂದಿರೋದು. So it's very tough to score in module 2 complete marks. Only harmonic you can do. Harmonic analysis ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. 7 ತೆಕ್ಕೊಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 3 ಅಲ್ಲೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಝೆಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್. ಬಟ್ ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2 ಇಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ you need to do one question based on ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ರೇಂಜ್ ಕೊಸೈನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಅದೇ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ ಆದ್ರೂ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2-3 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ. ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್. I have planned correctly and teaching you like how you can pass the examination. Only if you follow my steps you can pass with good marks, not just 18. If you are getting 18 is unworthy. Now you have to get more marks, at least 20-25 you have to score. So 4 divided by 2 into Laplace of 1 minus of Laplace of cos 60. So idikalla you have formula. So e to the power of 3t it is a form of e power at 1 divided by s minus 3 plus 2 divided by 2 Laplace of cos 60 plus Laplace of cos 2t. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಇದು ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 18 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 5 ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಐ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಯು, ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. Very important. So whenever you're revising for the examination, you can go through it. 1 minute. I will. Start writing down. This is previous year paper.
Most of the papers, this question you can see. 5 minutes I'll give you. Write down this problem. I think ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನೋಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can write down. So this is 6 mark problem asked in most of the paper. So next, after solving this elementary transformation function, ಇದು ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. So next you will be having properties of Laplace transform. So here second question they will frame. Question number 1 will be always elementary transformation functions, and then they will ask you to do Laplace. So next, after this concept, you will be going with properties of Laplace transforms. First property is linearity property. Property number 1 is linearity property. Are there properties to derivation? No need to study for the examination. So first, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಪ್ಪ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೀ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಟಿ. ಐ ವಿಲ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಸೈನ್ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ ಟಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಟಿ, ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. Alpha and beta are constants. So I'll be using alpha and beta are constants. So f of t and g of t are any functions of t. Alpha and beta are constants. So then Laplace of, so then Laplace of so then Laplace of, write down students. So then Laplace of So Laplace of alpha into f of t plus beta into g of t is equivalent to. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಇದು ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು. 4 × sin 2t ಇದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಆಚೆ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ಅದನ್ನೇ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Linearity property ಇಂದ just you will be applying in formulas wherever you get. Then 6 mark ಏನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. So the next concept whatever I am teaching you now will be important. The first shifting property. ಬರ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ.
ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಲೀನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕ್ವಶನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Write down L of. So you need to learn the properties by heart. Writing the property only will give you 1 or 2 marks in your examination. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ? Very good students. And you have to be interactive in the class. ಏನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 6 marks. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಪರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ 6 marks or 7 marks again. So ಇದು ಲಾಪ್ಲಾಸ್. When we will be using this property andre, you will be having exponential power into f of t, into f of t, some function. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಸೊ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇದೆ, 2 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲ್ಯಾಪ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ e to the power of at into f of t is equivalent to, you have to replace f of s minus a and replace. We will solve the problem, you will understand. So illi in this problem, how much terms I can see in problem number 1? How many terms can I see? Laplace of e to the power of 3t into t square. See, if I am only talking, ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತೂ ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ. Two term. Okay, my marks in M3 94 I have got, so I am not writing the examination again. ಸೊ ನಾನೇನು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ನೀವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, even if you take my words as scoldings also you take, I want you to pass the examination, and I want you people to talk, speak, tell the formula. Okay, if you are not studying well, it's very tough, I am telling you students. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ನೋಡಿ, ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಟ್ 1 year ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಗೇನ್. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಥಿಂಕ್ 2 to 3 times while wasting your time. One second is also precious. See, I don't want to do this job now, like I'm already earning, so why should I come and do? This is my passion. So if I help some people uh, and make them clear and not make them waste, and their blessings and that and all will be good for me, and I love teaching, with passion I'm doing. So after working 8 hours, why should I take again 4 hours class and teach? I am taking this much of hard work and pain. You people can't study. Very bad, pa. Laplace of e to the power of at into f of t. So Laplace of e to the power of at into f of t ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬೇಕು. We know that Laplace of e to the power of at into f of t is equivalent to capital F of s minus a is equivalent to Laplace of f of t into, so Laplace of e to the power of minus at
into f of t is equivalent to capital F of s plus a is equivalent to L of f of t. So it is e to the power of at into f of t formula. So ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ it is Laplace of, first writing the formula will be fetching you mark. So Laplace of e to the power of 3t into t square. So ಇಲ್ಲಿ Laplace of f of t, you have to s minus a. ಇಲ್ಲಿ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಪ್ಪ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ a ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾವುದು 3t. ಪವರ್ ಮೇಲೆ, in which power you will be having a, this is a value, that is replace f Sir, of 3t, sir. f of s minus 3, which is equivalent to Laplace of f of t. ಇಲ್ಲಿ f of t ಯಾವ್ದಪ್ಪ, f of t ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು t square. So Laplace of t square, you need to replace s by s minus 3. You need to replace s by s minus 3. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಬರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಟುಡೇ ಬೈ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಟುಮಾರೋ ಸೆಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ಕಮ್ಮಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪಾ. ಇಷ್ಟು ಮೆತ್ತಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇ 1 ತಿಂಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 1, 2, 3 ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3, 4, 5 ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗುಡ್. ಇಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 4, 5 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, 4, 5 ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ 1, 2, 3 only will be tough for you according to my opinion. Runge-Kutta method, Milne method, derivation, geodesics, Euler's formula ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 4 ಮೆಶ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್. ಅದೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಯು ಕಾಂಟ್. ಶ್ರೇಯಸ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಗೀಚ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆಪ್ಪ. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. ಐ ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ again in the next session, because first shifting and second shifting both I will finish it in one session. I will write and teach you first shifting, second shifting. If you finish, almost second concept will be done and we can go with convolution, differential property ಒಂದಿದೆ, integration ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ we'll finish properties. Shant Kumar, tell me pa, any doubt? Anyone having any doubt? Last 2 ಸರ್ minutes ಇದು we will have. ಸರ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿರೈವ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಾ? ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸರ್. ಇದಾ ಸರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಹಾ ಲಿನಿಯಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಟಿ ಅಂತ ಓಕೆ ತಗೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಟುಮಾರೋ ಸೆಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎರಡು 40 minutes ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಳೆ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐ ನೀಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೆ ಬರಬೇಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿ ನಾನು ಕಳಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ. I need one. Today is the last warning to you. If you are not coming and preparing, I will skip 1 day class. ಅವತ್ತಿಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವತ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. I will skip that class. So if you are not following my words, why should I follow your words, students? So tomorrow, today's all should write and send formulas of Laplace transforms, and at least whatever problems you can solve, you write and send it in the group only. Everyone. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗೈತೆ. ಅಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲಾಪ್ಲಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ಟುಮಾರೋ ಪಾ. ಸರ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ.
ಹಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋರು ಮಾಡಿ, ಆಗ್ದಿಲ್ಲೋರು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ಟುಡೇ. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ Okay. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಪಕ್ಕಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ.